Hello my dear students, my name is Lakshmi Narayana. This is LN brand of chemistry. Today topic is Tautomerism. In the Isomerism, it is one of the topic that is Tautomerism. So look at what is the Tautomerism first. So Tautomerism is also called as desmotropism. Desmotropism. Then it is also called as keto-enol Tautomerism, or also called as dynamic isomerism we call. Dynamic isomerism. So that we have to see what is the tautomerism, then how it is exhibit tautomerism, then what are the conditions to exhibit the tautomerism, what are the conditions to exhibit the tautomerism, what are the exception cases are present in the tautomerism, that we have to see. So first we have to start, that is tautomerism. So tautomerism means two different molecules having the same molecular formula due to oscillation of monovalent hydrogen atom between two polyvalent atoms. What is that? So note that two different molecules having same molecular formula, but due to the oscillation of monovalent hydrogen atom between two polyvalent atoms. This is called tautomerism. Sir, what is the tautomerism? I told you, two molecules having the same molecular formula, but oscillation of hydrogen atom between the two polyvalent atoms. That is called tautomerism. One of the example we'll see, that is in case if you take CH3 C double bond O CH3 C double bond O CH3. Sir, here just assume it, this is one atom, then two, then three. Clear? Right. So now hydrogen atom can be transferred from first carbon to third carbon. So look at first carbon to third carbon. CH2, then bond, C bond, OH bond, then CH3 as usual. Then here double bond will be formed. Sir, here if you observe, the hydrogen atom oscillate from first carbon to first atom to third atom. So that is the reason this is also called as 1,3 hydrogen atom migration. Hydrogen atom migration we call. Migration, nothing but transfer from one place to another place. That is migration. Sir, if you observe in this is generally, it is a keto form, right? Keto form. This is, here double bond is there, double bond, then when double bond is there we call ene, then OH is there, ol, right? So keto-enol tautomerism we call it is keto-enol tautomerism. దీన్ని keto-enol tautomerism అని ఎందుకు అంటున్నాం? ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? కీటో ఫామ్ నుంచి ఈనోల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as a keto and enol tautomerism. Clear all of you? Right. Then one more point I will discuss to you.
So here hydrogen migration from first atom to third atom. So in this forward direction, how much speed and the rate of forward, the rate of migration of hydrogen atom from first atom to second atom, how much it takes place, same rate of migration happens in the backward also. That's what we are calling it as a dynamic isomerism. This is also called as dynamic isomerism. Dynamic isomerism. Okay. So this is also called as keto-enol tautomerism, desmotropism, dynamic isomerism. So how it is taking place? 1,3 hydrogen migration from where to where? First atom to third atom. Okay. Sir, one more example we'll see. Second example. Sir, for example, CH3, then C double bond O, then H will take. That is aldehyde. So this, just assume it is the first atom, then second atom, then third atom, like this. First atom, second atom. Sir, even here also, then hydrogen atom will be transferred CH2, then bond C, then bond OH, then H, then double bond here it will be transferred from E place nunchi E place ki double bond transfer avutundi. So this A form ketonic form, right? Yes, ketonic form. This form enol form. Yes, enol. So that is what I told, it is a keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism. Then one more example, look at one more example, that is in case if you take CH3, bond CH2, bond N double bond O, bond O. This is we call nitro group, nitroethane we call. So just assume it. Sir, here 1, 2, 3 places. 1, 2, 3. Hydrogen atom can be migrate from the first position to third position. So look at how can you write CH3, bond C, H, one of the hydrogen atom is transferred, then bond N, bond OH, then bond O, then double bond will be shifted from here to there. Right? This is we call pseudo nitro. Pseudo nitro. Pseudo nitro compound we call. Right. So one more example, see, one more example for that. That is CH3 bond CH double bond NH, like this will be there. CH3 CH double bond NH. So now in case if you take, this is the first atom, then second atom, then third atom, like this. Hydrogen atom can be migrate, monovalent atom can be migrate from carbon to nitrogen. So I told in the definition, monovalent hydrogen atom between the two polyvalent atoms. Which are the polyvalent atoms? Nitrogen and carbon is the polyvalent. Hydrogen atom can be transferred in between the two polyvalent atoms. Clear? Right. So now how can you write CH2 bond CH bond NH2? Then this double bond will be transferred to here. Okay, right. Sir, actually when CH double bond NH is there, we call it is imine. What we call? Imine. Then this is we call, sir, ene is there, yes, ene. Then this is NH2 what we call? Amine. Amine, enamine. What we call? Enamine. Sir, enamine, tautomerism also we call in between these two. Understand, my dear students, this is we are calling tautomerism. Tautomerism nothing but two different molecules having the same molecular formula, but monovalent hydrogen atom can be migrate from one position to another position, nothing but first position to third position.
Clear? So then what are the conditions to exhibit the tautomerism? What I told? Conditions for the exhibit tautomerism. ఏ కండిషన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి టాటోమెరిజంని? ఏ కండిషన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి? కండిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జిబిటింగ్ టాటోమెరిజం. Conditions for tautomerism. Conditions for tautomerism. Right. Sir, what are the conditions? What are the conditions? We'll see. Sir, in case whatever the compounds we are taking to exhibit the tautomerism, that in the form of X bond Y double bond Z, like this will be there. X bond Y double bond. సరే, ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ అనుకుంటే ఇది థర్డ్ పొజిషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్కి హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంది. ఈ మాలిక్యూల్లో అంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ టాటోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. జనరల్గా దిస్ ఇస్ ఎక్స్ మాలిక్యూల్ వీఆర్ కాలింగ్ మేబీ కార్బన్, రైట్? సో మేబీ కార్బన్. సో దట్ కార్బన్ must be sp3 hybridized. So what I told, first condition, X atom must be sp3 hybridized carbon, and also should contain at least one alpha hydrogen atom. At least ఒక్క alpha hydrogen atom అయినా ఉండాలి. That's what I told. Which atom? X atom. Then second, Y atom, any one of atom. ఏ atom అయినా అవ్వచ్చు, Y. Then Z will be there. Z, third one, Z, it may carbon or oxygen or nitrogen or sulfur. సరే, ఏదైనా atom అవ్వచ్చు, కార్బన్ అవ్వచ్చు, ఆక్సిజన్ అవ్వచ్చు, నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు, సల్ఫర్. దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. What conditions I told? First, sir, X atom must be sp3 hybridized carbon that contains at least one alpha hydrogen atom. Then next, Y atom at any one of the atom. Then Z atom, either carbon or hydrogen or nitrogen or sulfur. That's what it is. Understand, my dear students? These are the conditions. First condition is carbon must be contain sp3 hybridized that contain at least one alpha hydrogen atom. Clear? So now we will see which are the following compounds exhibit tautomerism. That we will discuss now. Which are the following compounds exhibit tautomerism? So look, yes, conditions we are seen. What are the conditions I told? Sir, in case molecule will be X bond Y double bond Z, in case ఇది ఫస్ట్ ఆటమ్ అనుకుంటే ఇది సెకండ్ ఆటమ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ ఆటమ్. ఫస్ట్ ఆటమ్ నుంచి థర్డ్ ఆటమ్కి హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ ఆటమ్ దట్ ఈస్ sp3 కార్బన్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఎక్స్ కంటైన్ at least one alpha hydrogen atom ఉండాలి. Sir, Y, any one atom. Z contains either carbon or nitrogen or sulfur
right, or oxygen, sulfur or oxygen. Clear? So now we'll see. They will ask a question: which are the following compounds exhibit? Which are the following compounds exhibit tautomerism? Which are the following compounds do not exhibit tautomerism? That we'll discuss now. Which are the following compounds? Which are the following? Which are the following compounds exhibit tautomerism? Which are the following compounds exhibit tautomerism? So such type of questions they ask. Sir, first, in case if you take CH3, then C double bond O, then H will be there. Just assume it. This is X, this is Y, then this is Z. Same like this. Hydrogen atom should be transferred from X to Z, right? Yes. Then what I told, X must be contain sp3. Is that sp3 or not? Yes, sp3. sp3. Then that contain hydrogen atoms, yes, all the conditions are satisfied. So X, Y any one of the atom, but Z must be either carbon or oxygen or nitrogen or sulfur. So oxygen. Then it can transfer, right? It can be transferred CH2, then double bond C, bond OH, then bond H. So this is ketonic form I told. Ketonic form. This is enol, en, then OH, ol, enol form. This is we are calling keto-enol tautomerism. Clear? Then next one more compound we'll see. One more compound, that is CH3, bond CH, double bond N, bond OH, bond O. So look at this compound. So just you have to take it as this is X, then this is Y, then this is Z. We can take, right? So this is X, Y, Z. Sir, X, sir, here it is not carbon atom, right? Sir, I told that sp3 hybridized. Sir, atom, any atom, not only carbon, even oxygen also, but oxygen must be sp3. This is sp3 hybridized. Okay, clear. So now hydrogen atom can be transferred from X position to Z position. Then you can write that is CH3 as usual, then bond CH2, then bond N, double bond O, then O. So this can exhibit tautomerism, this one also exhibit tautomerism, right? Next, sir, one more compound, C compound we are taking. Look at CH3, then bond C, then CH3, then CH3, then C double bond O, H is there like this. Just assume it is X atom, then this is Y, this is Z. So now conditions are satisfying or not, that we have to see. First, X atom, sp3 hybridized atom. Yes, okay, sp3 hybridized. Then that must be contain hydrogen, at least one hydrogen. Is there hydrogens? No, there is no hydrogen atoms. Here methyl groups are there. This we call beta carbons. Then alpha carbon must be contain hydrogen atom. So this does not follow tautomerism. Does not follow tautomerism. Why? Because conditions are not satisfied. A conditions. X atom must be contain at least one alpha hydrogen atom. That conditions are not satisfied. Right. So we'll see some other compounds. These are noted. Yes. Sir, one more example for that, CH3, that is a D compound. A benzene, take it, benzene, attached with CH2, C double bond OH, like this.
So look at now. Look at now. So just this is take it as X atom. This is Y. Then this is Z. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, comma 3 migration takes place. Then X atom, sp3 hybridized carbon, that contains hydrogen atoms, right? Yes, hydrogen atom can be transfer or migrate from X position to, that is what? CH, double bond, C, bond OH, then what? H. So this follows tautomerism. This follows tautomerism. Then one more example, that is E in case if you take. Sir, benzene directly attached with aldehyde group. Benzene directly attached with aldehyde group. ఏమంటాం దీన్ని? Benzaldehyde. What we call? Benzaldehyde. Then this is X atom. X, Y, Z. Observe, my dear student, X atom do not contain any hydrogen atom. And as well as this is not sp3 hybridized atom. This is sp2 hybridized atom. So two conditions are not following. Two conditions are not following. So that's what? Does not shows tautomerism. Does not show tautomerism. Reason is do not follow the conditions, right? Then one more example, that is in case if you take one more compound like this, benzene attached with C double bond O CH3 is there like this. So this is X atom, then Y, then Z, right? X, Y, Z. X, Y, Z. So these compounds. Sir, here if you observe, the hydrogen atom can be transferred from X to Z. 1, 2, 3. 1, comma 3 migration. Then X atom sp3 hybridized, then hydrogen atoms are there. So conditions follows. Then it can be exhibit tautomerism. So enol form OH, then double bond CH2, enol form. This is keto form. This is enol form. That is satisfied. Right. So next some more examples you'll see in this. Can I rub this? Right. Sir, some more atoms. సో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఏ ఆటమ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది టాటోమెరిజంని, ఏ ఆటమ్ ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు, ఏ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది, ఏ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు అని చూస్తా ఉన్నాం. సార్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, CH3 bond CH, double bond CH, bond OH, like this is there. So just assume it, this is the X, then this is Y, then this is Z. A compound Z, take it as like this. Sir, ఇప్పుడు కండిషన్స్ ఫాలో అవుతా ఉందా? X atom, this is sp3 hybridized, right? sp3. That must be contain at least one alpha hydrogen atom, one alpha hydrogen atom is there. So it will be transferred from 1, 2, 3, 1, comma 3 migration takes place. Then CH3, then CH2, then C double bond OH, like this. C double bond OH. Yes, it is exhibiting tautomerism because all the conditions are satisfied. So next to one more atom if you take, that is benzophenone. If you take benzene attached with C double bond, then benzene like this. So here you have to take, this is X atom, then Y atom, then Z atom. Even this is X atom, then Y atom, then Z atom. Right. So X atom either both places, either this place or that place. So X atom do not containing what? Hydrogen atom. So once it is not following, it is not satisfy the rules, it is not follow the conditions, then does not show tautomerism. Does not shows tautomerism.
Clear? Right. So now one more compound we'll see. That is, sir, here OH is there, then double bond is there. Just to take it as this is X atom, this is YA, then this is Z like this. X, Y, Z. So now conditions are following or not? X atom, sp3 hybridized atom that contain hydrogen atom. So it will be transferred from one position to third position. One position to third position. So that hydrogen atom will be transferred from here to there. Then double bond, then O will be formed. So this is actually enol form. This is we are calling keto form. Keto formation. Right. Then one more example. CH3, then C double bond O, then CH2, then C double bond O, then CH3. ఇది టాటోమెరిజం ని సాటిస్ఫై చేస్తా ఉందా, ఎగ్జిబిట్ చేస్తా ఉందా? టాటోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తా. ఎస్, బికాస్ సర్ హియర్ ఎక్స్ ఆటమ్, దెన్ వై జెడ్. alpha carbon containing sp3 hybridized and hydrogen atoms. Even in case if you take from here x, y, z, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఉన్నాయి. సరే ఇక్కడ సాటిస్ఫై చేస్తా ఉంది x, y, z, then x, y, z. సరే both are satisfied. So this can exhibit tautomerism. బట్ ఇక్కడ సరే ఏ ఈనాల్ ఫార్మేషన్, ఇక్కడ ఈనాల్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఈనాల్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దెన్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఏ ఈనాల్ ఫార్మేషన్ మోస్ట్ స్టేబుల్ అనేది మళ్ళీ స్టెబిలిటీలో మనం చూద్దాం. స్టెబిలిటీ సరే ఇప్పటి వరకు సరే ఏం చెప్తా ఉన్నాం మనం? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఎగ్జిబిట్ టాటోమెరిజం? ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఎగ్జిబిట్. దట్స్ ఇట్. క్లియర్? దెన్ వన్ మోర్ కాంపౌండ్ విల్ సే all the conditions are understand, right? Yes, all the conditions are understanding. Yes, my dear students, in case if you have any doubt, you can ask in the comment section, or otherwise you can ask direct WhatsApp number, that is 950-266-2457. 950-266-2457. Right. So look at now, one more compound is there like this. Double bond. ఈ మాలిక్యూల్ టాటోమెరిజం ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తా ఉందా? దట్స్ వాట్ మై క్వశ్చన్. ఇస్ దట్ ఎగ్జిబిట్ టాటోమెరిజం ఆర్ నాట్? సార్ ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎక్స్, దెన్ వై, జెడ్. కండిషన్స్ చూసుకోవాలి. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్, సో అది కండిషన్. ఇటువైపు నుంచి అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఈ ఎక్స్ అనే ఆటము, ఈ ఆటము sp2 హైబ్రిడైజ్డ్, నాట్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్. హౌ కెన్ యూ సే సార్ విచ్ ఈజ్ sp3, విచ్ ఈజ్ sp2 అనేది ఎలా చెప్తాం? సార్ కార్బన్ ఆటమ్ ఇన్ కేస్ అన్నీ కూడా సింగిల్ బాండ్స్ అటాచ్ అయ్యింటే sp3 హైబ్రిడైజ్డ్. దెన్ కార్బన్ ఆటము అట్లీస్ట్ ఒక్క డబుల్ బాండ్ అటాచ్ అయినా దెన్ వీ కాల్ sp2. ఏ కార్బన్ ఆటమ్ బోత్ సైడ్స్ డబుల్ బాండ్ అటాచ్డ్, దెన్ sp. Then a carbon atom, one side triple bond, one side single bond, then sp. These are the conditions. So అందుకే ఇక్కడ మనం దీన్ని sp2 hybridized అంటున్నాం, because double bond is there. Then మన కండిషన్స్ ప్రకారం sp3 hybridized కార్బన్ నుంచి హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. So that's what I told. This is follows the condition. Sir, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంది, రైట్? ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. దెన్ ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. దెన్ ఇక్కడ OH, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వచ్చేసింది. సో లిజన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ మాలిక్యూల్ it is we are calling the enol molecule, enol formation. This is keto formation, right or not? Yes. This enol formation does not take place. Even when it is following the conditions, does not take place. It is from just 0% of enol form. Why? What is the reason? What basis it is not following? One of the reason will be there. That is, e compound చూస్తే this is the compound, a compound.
బాండ్స్ డబుల్ బాండ్స్ కాంజుగేషన్లో ఉన్నాయి. ఎస్, కాంజుగేషన్. ఈ కాంపౌండ్ మనం యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అంటాం. యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. వాట్ ఈస్ ద యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్? According to chemistry, anti-aromatic compounds are very unstable. Anti-aromatic. Sir, here one of the condition you have to remember, or order you have to remember, aromatic compounds are more stable. Then after non-aromatic, then after anti-aromatic. Anti-aromatic compounds are least stable, very unstable, least stable. This. Sir, here aromatic compounds ante some of the rules should be followed. That rules we are calling Huckel rule and aromaticity rules. Sir, enti sir aromaticity rules ante? Sir, one is compound must be cyclic. First one. Then second condition is compound must be conjugation ante? What is conjugation? Conjugation nothing but, sir, pi bond, sigma bond, pi bond ila alternate ga undali. Pi bond, sigma bond, pi bond ala conjugation lo unnattu. Leda pi bond, sigma bond positive charge, leda pi bond, sigma bond lone pair of electrons, leda pi bond, sigma bond negative charge, like this. Ivanni conjugation lo unnattu. Ante oka molecule, for example, like this. Double bond is there, double bond is there, double bond is there, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, like this will be there, then we call conjugation. Or otherwise, so double bond, then single bond, positive charge. So even like this also conjugation. Or otherwise, double bond, then single bond, then for example in H2 is there, lone pair of electrons are there. So double bond, single bond, lone pair of electrons, also conjugation. Negative charge in case, that is also conjugation. The compound must be cyclic, then conjugation, then third one I told, that is a planar, molecule must be planar. So simply how to remember CCP ante, C ante conjugation, sorry, C ante cyclic, C ante conjugation, P ante planar, CCP. ఇది ఫాలో అవుతూ 4n plus 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 4n plus 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ n అంటే ఏంటి? n 0 కావచ్చు, 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, ఎక్సెట్రా. సరే, ఇన్ కేస్ n వాల్యూ 0 అయింది అనుకోండి, n వాల్యూ 0, దెన్ ఓన్లీ 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ n వాల్యూ 1, 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్. సరే, n వాల్యూ 2, then 10 pi electrons, then n value 3, 4 3s are 12 plus 2, 14 electrons, 14 pi electrons ila undaలి. Sir, ఇది ఫాలో అవుతే that is we are calling aromatic compound. Aromatic compounds are stable. Then what about the anti-aromatic, sir? Anti-aromatic ante enti? Anti-aromatic compounds ante all the above rules may follow. One is cyclic, yes, cyclic follows. Then conjugation, yes, conjugation follows. Conjugation also follows. Then third one I told, that is planar, yes, this is also forms planar. ఏంటి సార్ ప్లానార్ అంటే? ఇక్కడ ప్లానార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్, అన్ని sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఉంటే దెన్ ట్రైగోనల్ ప్లానార్, అన్నీ కూడా ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి. ట్రైగోనల్ ప్లానార్, ఎస్ సార్, అన్ని ఫాలో అవుతా ఉన్నది. ఈ కాంపౌండ్ కూడా ఈ 3 రూల్స్ని ఫాలో అవుతా ఉంది. ఫైనల్గా 4n plus 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఏంటది 4n plus 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్?
ఈ కాంపౌండ్లో ఉన్న పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2, టోటల్ 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్, 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఏ నంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా, అంటే 0 1 2 3 ఏ నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ రావటం లేదు. అంటే 4n + 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ రూల్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. 4n + 2 పై రూల్, దట్ ఈస్ హుక్కెల్ రూల్ వి కాల్. ఏమంటుందని? హుక్కెల్ రూల్ ఫాలో అవ్వడం లేదు. మరి హుక్కెల్ రూల్ ఫాలో అవ్వట్లేదు, మరి ఏం ఫాలో అవుతుంది? 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్ రూల్స్ ఫాలో అవుతాం. 4n పై ఎలక్ట్రాన్స్ రూల్స్. సో దాట్ షుడ్ బి ఫాలో. సో n either 1 or 2 or 0 or 1 2 3 సేమ్ లైక్ దిస్. సరే ఇన్ కేస్ 1 అనుకోండి, 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 0 అనుకోండి, 0 పై ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ వన్ మోర్ 2 అనుకోండి, 8 పై ఎలక్ట్రాన్స్. సరే 8 పై ఎలక్ట్రాన్స్. So like this it is following. So that's what it is anti-aromatic. I told the order, right? Order enti? Sir, aromatic compounds are more stable than that of non-aromatic and as well as anti-aromatic compounds. Sir, the anti-aromatic compound is very unstable. It won't follow. It won't form enol formation. Enol formation aithe adi anti-aromatic compound avutundi kabatti ఇది ఫామ్ అవ్వదు, ఈనాల్ ఫామ్ అవ్వదు. సో అన్ని కండిషన్స్ ఫాలో అయినా కూడా ఈనాల్ ఫార్మేషన్ ఫాలో అవ్వదు. దాన్ని మనం ఎక్సెప్షన్ అంటాము. ఎస్, అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇట్ వోంట్ ఫాలో. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్. దెన్ వన్ మోర్ విల్ డిస్కస్. సో రిమెంబర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఇస్ ఇట్ వోంట్ ఫాలో. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్. Next compound. So like this will be there. Here double bond, here double bond, then double bond O, like this will be there. So I told that is X atom, this is Y atom, this is Z atom. Then X containing, X first sp3 hybridized, yes sp3 hybridized atom. Then X contain hydrogen atom or not? Yes, hydrogen atom is there. Hydrogen atom undi. So hydrogen can be transferred. Yes, can transfer from where? From X to Z, from 1 to 3. Yes. So that double bond will be formed here, then OH. So now it is aromatic compound. So it follows and it shows enol formation. Idi aromatic compound ante stable compound cheppanu. Stable. Now we are seen aromatic compound ante em follow avvali? Sir, all atoms sp3, sp2, 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 all are sp2, right? All are sp2 ante planar in nature, right? Then second cycle, yes, cyclic. Then second one conjugation, yes, conjugation, cyclic, conjugation, planar, 3 follow. Then as well as 4n + 2 pi electrons, 4n + 2 pi electrons, it is following 4n + 2 pi electrons. Sir, in case in the place of n, in case substitute 1, then 4 + 2, 6 pi electrons. 6 pi electrons is there or not? Yes, is there. So 2, 2, 2. Then total 6 pi electrons is there. So this is aromatic compound, is a stable compound that can be followed. Then one more if you take. Sir, benzene is there. That fused with a 4-membered cyclic compound like this. Then it contains a ketone. Is that exhibit tautomerism or not? They're asking question. Is that exhibit tautomerism or not? So this won't exhibit the tautomerism because what is the reason it won't exhibit? What reason it won't exhibit? In case if it is exhibit, just you have to assume it X. Sorry, X atom, this is Y atom, then this is Z atom. X atom నుంచి హైడ్రోజన్ ఆటం Z atom మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఎస్, ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అనుకుందాం. ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. సో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ OH ఫామ్ అయింది. ఎస్, Z atom మీదకి H వెళ్ళిపోయింది.
So now this is which type of compound? Previous we are discussed, this is anti-aromatic, right? Anti-aromatic. So this compound does not follows Tautomerism form. ఎందుకు? యాంటీ అరోమాటిక్ లీస్ట్ స్టేబుల్ కాబట్టి ఇది ఫామ్ చేయదు. ఈనాల్ పర్సెంటేజ్ 0% ఉంటుంది. సరే, కీటోనిక్ ఫామ్, ఇనాల్ ఫామ్ తీస్తే 0%. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. Yes, this is some more compounds we'll discuss. Yes, one more important compound I will tell, that is quinone. Like this will be there. Is that exhibit enol form ని exhibit చేస్తా ఉందా? Is that exhibit enol formation? It won't exhibit. Why? What is the reason? Sir, ఇక్కడ x ఉంది, s y then z. Sir, x దగ్గర హైడ్రోజన్ ఆటం ఉందా? s ఉంది. హైడ్రోజన్ ఆటం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు కదా. కానీ x ఆటం ఇట్ ఈస్ నాట్ sp3 sp2 హైబ్రిడైజ్డ్. ఇన్ కేస్ sp2 హైబ్రిడైజ్ అయినా కూడా, సరే ఇన్ కేస్ అది ఫాలో అయింది అనుకుందాం, ఇన్ కేస్ అది ఈనాల్ ఫామ్ చేసింది అనుకుందాం. సరే, ఇక్కడ బాండ్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, సరే ఇక్కడ బాండ్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంది, దెన్ ఇక్కడ OH ఫామ్ అయింది, దెన్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది, రైట్? సరే, ఇలా ఫామ్ చేసిందంటే అడ్జసెంట్ పొజిషన్లోనే డబుల్ బాండ్ ఉంటే, అడ్జసెంట్ పొజిషన్లో రింగులో, అది ట్రైసైక్లిక్ రింగులో డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, ఇది జరగదు. సరే, ఎందుకు జరగదు? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సరే, ఇక్కడ ఈ కార్బన్ when carbon attached both sides double bond, that is sp hybridized carbon. When sp hybridized carbon is there, bond angle in between 180 degrees must 180 degrees. కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? సరే, ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ బాండ్ యాంగిల్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఆర్ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్, sp2 అంటే దెన్ 120 ఉండాలి, sp2 ఇన్ కేస్ బెంజీన్ అయితే ఉంటుంది. కానీ 180 నుంచి 120 అంటే ఇట్స్ వెరీ స్ట్రెయిన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈనోల్ ఫార్మేషన్ does not takes place, 0%. Enol formation is 0%. సో ఇది ఎగ్జిబిట్ చేయదు, ఇది ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంది. దట్స్ వాట్. దెన్ లాస్ట్ కాంపౌండ్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్ ఆర్ విచ్ షోస్ Tautomerism, last compound we'll discuss. Right? Sir, one of the compound is there like this, double bond O, then tricycle is fused with this. Then here this is X, then this is X, then Y, then Z. So two possibilities are there to form enol formation, right? Yes, enol formation, two possibilities. Sir, ikkada in case ikkad nunchi hydrogen atom remove ayindi anuko. So hydrogen atom is removed from there. Then double bond is formed there, then OH will be formed, then as usual this cyclic will. Sir, in case ikkad nunchi form ayindi anukundam, then sir here OH will be there, then here double bond is there, then like this tricyclic compound. ikkada hybridization vachesi sp2 అంటే sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ అంటే బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? 120 degrees ఉండాలి. కానీ ట్రైసైకిల్లో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? జస్ట్ 60 degrees.
So that's what it is, very strain. It is very strain. 120 impossible. That's what it is, less stable, less stable. It is more stable, more stable, more stable. So enol formation, this is more than that of this, than that of this. Understand all of you? It can exhibit or not? Yes, it can exhibit. This can exhibit, this cannot exhibit. Clear, my dear students? So these all are the compounds we have seen, which are exhibit, which are not exhibit. Now we'll see, in case a compound exhibit two or more enol formations. ఒక కాంపౌండ్ ఈనాల్ ఫార్మేషన్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఈనాల్ ఫార్మేషన్ ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు ఏ ఈనాల్, విచ్ ఈనాల్ ఫార్మ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్, దట్ వీ హ్యావ్ టు see. That is, we are calling the stability of enol. Stability of enols. Stability of enol. Stability of enol. So remember, my dear students, in case ketonic form and enol form, ketonic form always, right, stability of enol formation, in case if it is generally keto form more stable, 99% case more stable. Remember, ketone form is a 99% is more stable. For example, in case if you take CH3, then C double bond O, CH3 is there, then hydrogen transfer takes place from first atom to third atom, then enol content will be formed, CH2 double bond C bond OH, then bond CH3 like this. This is enol, this is keto form. So this keto form, it is 99% is more stable, 99% it will be formed in the reaction mixture. Then this is only 1%, only 1% will be formed. That's what I told, my dear students. Sir, stability of ketone is more stable than that of enol formation. But some cases, enol formation, the exception cases we'll see. For example, in case if you take example, exceptions we'll see, that is HC double bond O, then bond CH2, bond C double bond O, then H will be there like this. Sir, X, Y, Z, then X, Y, Z, టూ ఈనాల్స్ను ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ దీనికి ఉంది. సార్ ఫస్ట్ ఒక హైడ్రోజన్ ఆటం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకుందాం, HCOH డబుల్ బాండ్ CH బాండ్ C బాండ్ OH, like this will be there. Then one more from here. Sir, ఈ హైడ్రోజన్ ఆటం కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందాం, సారీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, C డబుల్ బాండ్ O దెన్ H. ఈ హైడ్రోజన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకుందాం ఫ్రమ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్, అక్కడి నుంచే తీస్తాం. సో దట్ ఈస్ XYZ. సరే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, HCOH double bond C, then again double bond C, then OH, then bond H, like this will be there. Idi enol form, this is keto form, which is most stable enol or keto, which is the most stable in these three compounds. Sir, here 84%, this is more stable, more stable compound, 84%. The remaining 2% are these. Why? What is the reason?
So reason is in the enol form, so lone pairs double bond, lone pair single bond double bond, lone pair single bond double bond, again double bond single bond double bond, all these are in the conjugation. Sir, conjugation is there, conjugation ఈ enol formation లో ఉంది. Sir, what about this, sir? There is no conjugation in this. Look at, so lone pairs are there, then single bond, then double bond is there. That's it. Are you getting my point? Then one more I told, once if it is double bond will be formed, hydrogen cannot transfer from here to here. Conditions are not following. Sir, conjugation ఒక్కటేనా? Yes, conjugation ఒక్కటే కాకుండా ఇక్కడ ఈ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కి ఇక్కడున్న హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈనాల్ ఫార్మేషన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కూడా ఫామ్ చేసింది. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఏ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇది? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. కీటోన్ కంటే కూడా ఈనాల్ మోర్ స్టేబుల్. అండర్స్టాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్? Sir, based on this, one more exception I will discuss to you. One more exception. Sir, in case CH3, C double bond O, CH2, then C double bond O, then CH3, like this will be there. Sir, enol formations rasta unna. This is the question. Which of the enol form? Which of enol form is more stable? More stable. That asking question. Following enol forms I'm writing: CH2, double bond C, bond OH, bond CH2, bond CH2. Then C double bond O, CH3. Then second one, CH2, double bond C, bond OH, bond CH2, C bond OH, double bond CH2. Right. Then third one, CH3, then COH, double bond CH, bond C double bond O, then bond CH3, like this. Then one more, fourth one, CH3, then COH, double bond C, bond OH, bond CH3. Which of the following compound, which of the following enol is more stable in this? That's what they're asking question. So you have to tell one of the point I told here, hydrogen bonding conjugation unna enol more stable. Generally ketone is more stable, but ikkada ఇది స్టేబుల్ అయింది. ఎందుకు? డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్, సెకండ్ కాంజుగేషన్. సరే, ఇలా ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏమైనా చూసుకోండి. డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, లోన్ పేర్ కాంజుగేషన్లో ఉన్నాయి. మళ్ళీ సింగిల్ బాండ్. సో లివ్ ఇట్. దెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, లోన్ పేర్ కాంజుగేషన్. మళ్ళీ ఇక్కడ కాంజుగేషన్ లేదు. కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే థర్డ్ కాంపౌండ్లో లోన్ పేర్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్. సో ఆల్ దీర్ ఆర్ కాంజుగేషన్, అంటే మోర్ కాంజుగేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. సరే, ఇక్కడ మళ్ళీ కాంజుగేషన్ లేదు. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. రీజన్? డ్యూ టు కాంజుగేషన్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఎస్, కాంజుగేషన్. దెన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కూడా ఉంది. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కూడా ఉంది. దట్స్ వాట్ I told. So this is more stable. Clear? Okay, based on this, one of the question I will ask to you, same type of question, that is benzene, question number 2.
Benzene is attached there, C double bond O, then CH2, then C double bond O, then CH3 is there. Sir, which of the following is more stable in enol form? So first compound I am writing, benzene as usual. Sir, from the here there is no hydrogen atom, it won't transfer. Then see, from it will be transferred from here. Sir, OH, then bond CH, double bond CH, bond C, double bond O, then CH3 one. Then B, benzene COH, then double bond C, double bond C, OH, bond CH3, then C double bond O, then CH2, then COH, then double bond CH2, double bond CH2. Sir, in case at last, one more D, benzene attached with C double bond O, then CH, double bond C, OH, bond CH3, like this will be there. Which is the more stable? They are asking question. Sir, here, if you take this is lone pair of electrons are there. This is conjugation with this, then conjugation with this, then conjugation with this. Then in case if you take here, so double bond, then single bond, conjugation, then single bond, double bond, then again single bond, double bond, then again conjugation. So this is more conjugation when comparative to this, right? So that's what this is more stable. Thank you all of you.